20 വർഷമായ പ്രവാസ ജീവിതം. ഒരുപക്ഷെ പ്രവാസി എന്ന് തന്നെ എന്നെ വിളിക്കരുത്, അങ്ങനെ അപഹസിക്കരുത്, പരിഹസിക്കരുത് എന്ന് താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ അതിനും പകരം വാക്കറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. 20 വർഷമായ പ്രവാസ ജീവിതം. ആ ഒരു പ്രവാസ ജീവിതം തന്നെയാണോ അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് നിർമ്മലയെ നയിച്ചത്? ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കളമശ്ശേരി എന്ന ചെറിയ നഗരത്തിൽ ബാല്യകാലം ചെലവഴിച്ചെങ്കിലും ഗ്രാമത്തെയും മഴയെയും സ്നേഹിച്ച ആ ബാലികയെ കഥയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് നടത്തിയത് അച്ഛനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ടോൾസ്റ്റോയ് കഥകൾ, പഞ്ചതന്ത്ര കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും. കഥയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കഥകൾ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞ് അച്ഛനെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുജാതയുടെ വീടുകൾ എന്ന ചെറുകഥയ്ക്ക് 2002 തകഴി പുരസ്കാരം കിട്ടിയതോടുകൂടി നിർമ്മല മലയാള സാഹിത്യ ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരിയായി മാറി. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികളുടെ മൃദുല വികാരങ്ങളെ തൊട്ടുണർത്താനുള്ള ആ ശൈലി, ആ കഴിവ് നിർമ്മലയ്ക്കുണ്ട്. നിർമ്മലയ്ക്ക് കിട്ടിയ അവാർഡുകൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടു. അതിനകത്ത് 2 പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്ന ഒന്ന് തകഴി അവാർഡ്, കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടിയ എക്സാക്റ്റ് അവാർഡിൻ്റെ പേര് നോർക്ക റൂട്ട് ലിറ്റററി ആൻഡ് മീഡിയ അവാർഡ്, അതായത് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററി അവാർഡ്. അപ്പം തൻ്റെ കഴിവ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല, തന്നെത്താനെ നിർമ്മല തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹാമിൽട്ടൺ മലയാളി സമാജത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ഹാമിൽട്ടൻ്റെ അരുമപുത്രി, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സഹൃദയരായ വായനക്കാരുടെ ഒരു മഹോന്നതയായിട്ടുള്ളൊരു കലാകാരി. Ladies and gentlemen, may I, on behalf of you all, Hamilton Malayalee Samajam, and myself, introduce Nirmala Thomas. I'm being honored for writing stories, so I'll tell you a story. A few years back, a lady from London, Ontario called me and said she's a great fan of my work and would like to meet me in person. It was a very busy time for us. We were getting ready to go to the cottage and returning the following weekend. But she insisted that they are moving to USA and might not be able to meet me, and all she wanted to do was take a picture with me and keep that and get my book signed. Wow, I felt like Margaret Atwood of Malayalam literature. So she came by on a weeknight. As we were talking, she told me that how she came to know me and the very first time she saw me. That was 2004, when South Asian Culture and Arts Organization presented few people with recognition, and I was one of them. We all remember that evening as when Divya Unni came to Toronto. Divya Unni, the most popular and beautiful actress of Malayalam movie, who presented a dance in Toronto. Many other communities and people from all over Ontario came to that event. And here, this person remembered that evening as the day that she came to know about the writer Nirmala Thomas. Margaret Atwood looked a little small at that point. I was Toni Morrison of Malayalam literature. Okay, so as the story went on, she said that evening they recognized few other people, and you all know Malayalis are very modest when coming to expressing their feelings in public. So they have their, unlike the hockey fans of Canada, they have very modest clapping and smile and all so forth. So as the other people who were recognized that evening went up to the stage, they were modestly clapped, but as soon as they called my name and I got up to walk up to the stage, there was like this huge applause, and people were cheering and saying hooray and whistling, and she thought, wow, this lady must be a celebrity in Malayalam. Okay. I'm so happy that I came this day. So she turned to the
neighbor, the lady sitting right beside her, and asked, "So this Nirmala is a real big celebrity in Malayalam?" And the lady said quietly, "No, she's from Hamilton, and those people cheering are from Hamilton Malayalee Samajam." Needless to say, the bubble burst. I fell on the I hit the ground within less than 10 seconds. I put back Atwood and Morrison back on the pedestal. But the moral of the story is that Hamilton Malayalis stick together for their members. They go out of their way to encourage them. And Malayali Samajam try their best to bring the best out of each and every member. I am honored to be on the receiving end of this great generosity. So Hamilton Malayalee Samajam, from the bottom of my heart, thank you very much for this honor. And I consider it is a tremendous privilege to share the stage with such great intellects and talents like Dr. Salim Yusuf and Mr. Xavier Joseph. Last but not least, my family. To achieve these things, I have to take time away from them, at times just abandon them. And in return, all I can say is thank you, and thank you. Namaskaram.